Kelumka, ang Dr. Sangha Mitra. Kini topic ongka bleeding keba spotting during pregnancy. Means pregnancy concept kaiman ipore hano baksa buriro tabo kongzago 3 phaizago. Abo might be spotting means 2-3 drops bonake ching spotting tai abon se kisa kabang na kaching heavy bleeding ba bleeding hijago. Hanggang chung pula na phaidi pula chung pregnancy na 3 side divide khainai trimester wise. First 3 months hangakle first trimester, second 3 months hangakle second trimester, then last 3 months hangakle abno chini ta means hanai chini third trimester hinjago. First trimester hangangke day 1 ishimi nini 12 weeks jarano hinjago. Tabuk second trimester hangakle day 13 weeks nishime 26 weeks no hinjago. Tai hingaklai ni last keba third trimester no hingakai 26 weeks nishime 27 weeks nishime nini 40 weeks chini complete pregnancy no hinjago. Tabu phaidi spotting tam nahin. Spotting hingangke tabuk nang after conceive means nang tabuk baby tabu ni conceive khai kanang already nang pregnant nin positive abun pore nang je kicha mild ni 1-2 drops ni jeta thui nang kalai jago bono ga kai chung spotting hino abun che kabang nang ga kai chung bleeding mo consider khai tabuk phaide chini abule tamni karoni ong tamu reason ni bagai ong ab bleeding rock chung abuna nai le ya no. Number 1 hangke nini a subchronic hematoma hinjago. Subchronic hematoma hangke tabu nung tabu pregnancy ni shomoyo nini chini je basakhok tongmani uterus abuni bisini liner jeta tongmani bono hinachung endometrium abuni bising tamungthang bini amniotic fluid je jago baby growth ungnan start ongo a jago nini bleeding collections ongo bono hangke chung subchronic hematoma hino. Aw, or subchronic hematoma, chungobno medicinal manageable, tiny guidelines are manageable, maximum no manage khaimano, but yes, manage khaimano hine no asukita tondi. Definitely nang amti high kuno symptom nang jago hungang immediately nini doctor neuro ba nini health workers neuro nang direct no contact khai doro thang. 25 to 27% chini buri ro amti high after pregnancy wo borok amti khabro ni thara amti nuksagi tong. Tabu phaidi abule tam ni bagai tabu phaidi ni tai tam reason nuksagi man abu angkai ni malfunction of uterus tabu malfunction of uterus means nang tabu ni uterus itself bini kebu ni ba tonya di ba asai phaipulo ni shimino as capability as kaham unya strong unya ba bini shape bini size abro go matter khayo abro ni karone je ni kebu ni properly unya means baby no tona ni bagi capability unya afro bahana umti bleeding muksago. Secondly phaidi tabu chini preeclampsia means nang tabu agi to ang alada ni video rogo busaka je preeclampsia tamo abo hungang kai ni before pregnancy ni sigang bin amti kuno symptom yamti kuno sign ba bo bp manjak ya blood pressure bini barijak unya but after pregnancy bini blood pressure automatically bini barijak angi thango ge amti he condition obo haina bleeding angnani chances tongo. Tabuk next point of ID abo hungang ke nang tabuk during pregnancy you shouldn't see but beginning of the pregnancy nini intercourse khayo kakle ba sex khayo kakle amti buhaino nini cervix nini injured ya to ang yakai infections ang aboni bagi infection ang bo nini bleeding ang nani spotting ang nani chances to. Next topic next nini point hanggang nang in case nini cervix so kun infection ya pelvic infection cervix means nini vaginal area keba internally ta hataroya azagawa keba nini uterus ni bukugoro kuno amhai infection no khangke bo nini spotting nani chances to. Tabo next point phaidi abo gangai recurrent miscarriage jago. Recurrent miscarriage means nang tabo miscarriage tabo basa chokrai mani ba nang basa abortion khai mani abo nang khaisa ya nang tabo frequently tabo kunai ba kathamba amti hai kabang khaisa ki tongkang kebo nini amti bleeding ong nani chances tongo abo nang abortion abo nang yato nang nini sitate nang ni je abort khai mani abort khai ri mani keba khai nang nini tabo nini basak ni capability ni possibility ong yang nini automatically abortion ong thang mani amti but in both cases no
nini recurrent ungkang kai means frequently tabuk kaisa yakunoi ka thamamti ungkakle bo bohaino bleeding ungnani beginning of chances tung tabuk faidi solution hingga ke tabuk chin hamnani lama puila na sawo ayang uyang na yawi first no am tiyang kakle immediately doctor ni yaro contact khaide ni doctor naro thangde tai hingga kle ning immediately scan khaide di tai bed rest completely nang kuno heavy work ta khaide during nang thik ong yasak ni first trimester to heavy sexually activity khane ni ba nang intercourse khane ni kuno kokno kalaya amorok jotono avoid khaide that please go to the doctor they go doctor jenono bithiro jenono advice rio abudu follow khaide Tabu faidi chini second trimester means nang tabuk 26 weeks to tabuk chini 26 weeks 13 weeks to chini 26 weeks jora aro gang kai tabuk afro kai bleeding ka spotting mani tamu reason ni bagai ong abu faidi nai nelean Number 1 ongkha chini cervix inflammation cervical mouth kari chini jeta tamini chanai vaginal area chini basakok ni pore je chini buriro ni je private part ni bishing ni internal area ajago jodi nini kuno karoni phana ajago infection ongakle par inflammations ongakle ba swelling ongakle arani hoite bu nang bleeding ongimano tabuk second point hingga miscarriage tabuk nung miscarriage ungo tabuk kong nikok means tabuk miscarriage ni chances tong ithango hai adi ba tabuk nung aboni loge tamu neta box hawo bani ni tabuk lower abdomen pain ba bohok ni tola druk hawo bani ni bleeding heavy o ajaga bu ungo vomiting sensation tong thogia amti hingga ke bo ajaga wo ni miscarriage ni sugang tabuni abortion nung na ni sugang mane nijini theke no apro bahaino omti hai bleeding ni symptoms nugjago tabuk hangkai next point of ID ni cervical erosion hangkai tabuk ni je tamin sanai ni cervix dong cervix length ni bising nang ajagawa jefro ni tamin sanai during intercourse ya ni je sapono khaipro kuno babini ni ajagawa ni bacterial growth ya just pon khakai amte hingke buni ni bleeding angnani chances tongoi thang tabuk next of ID abong gaklai ni tabuk STD sexual transmitted disease by STIs sexual transmitted infection tabuk sex related je chini bacterial viral tabuk ni infection ngo obon hoite bahine ni bleeding nani chances tong thang tabuk next point faidi abong ga growth in the uterus ya growth in the cervical area ke growth in the nini uterus area among kakai ni tamani chanai abo ni bubbles type ni yani blood collections jeta ong mani ni bubbles type ni khlaye am hai ongo aboni up means blood vessels abo tabu bubbles type ni kiting bamte hai connected shape amte hai ongi tha oni ni basakok ni bishinga hinga ke amti hinga baje fura bu disrupt ongo mane abu je fura bu kuno karoni fana bu break ongo abekli bu bleeding ong ni chances tong thang tabu faidi solution hangkai na abo same thing tabuk first trimester hai no doctor naro khasik di contact khaidi then bed rest completely tai ni nono je doctor rok nono medicines nono support ni bagai baby ni miscarriage ungya jat ni bagai je nono medicines rok injections rok rijang nai abo rok please on time nai na di tai hingkai je advice rijago abo please follow khaidi then avoid against sex tabo faidi chini third trimester means chini last 3 months ke bani ni 26 weeks ni chimi tini complete 40 weeks jorate afro kai bleeding ke ba spotting mani kaisa reason kabang ngai thango because afro ta taisi chini baby ro growth ngai thango he diba baby butori thango ke apuni afro kai complications ro reason bu taisa bangai thango number 1 of ID chini placenta previa hangkai a condition jefro chini tamini sanai chini phone kok boro phone na hinkana ble chini je baby ni je jaga ni chini bhok bising tongpro chini borok munusharok other chao buma bai je jinis ta connect ngai other chao tabu membrane ba ni placenta na phone na hinkana I guess jeta chini own bising means ni tabu basakok bising attached tong abos usually ni saka dige baby tola tongke abo saka ni wall do attached tong abo gilama ankle ni mano but that is all are safe ara jaga kono problem kori but in case abo jodi tola dige ngai tong hungangke means ni tabu baby ni tabu basakok ni structure to mohaya dibe balloon shape ni
이게 돌아디게 사과와 버상의 돌아니 월도 주디 placenta nini attached tong hanga kai placenta ke ba phone attached tong hanga kai baby tormani loge ta mongi thang abo bini upor to pressure kalai thang aboni sakao he diba na pressure kalai thang ka hangke so are ni hoite sim bleeding start ungo hanga abo kaisa reason next to faidi chini abongkha placenta abruption hinjago abruption means tabuk sometimes ta mongi thang baksa tongeri bana tabuk 6 mas rogono ba 5 mas rogono ti hai baby mane ta means hana ab premature baby delivery ongi thang hai diba hingga ke arin bishing omo pakaisa reason je bini a phone bo bini ta means hana tabuk basakhok ni wall theke bo detached ongi thang detached means bo abon theke kagai thang for during any reason tabu heavy work haima panung kha ba bini physically problem panung kha health issue panung kha ba bini tabuk basakhok tabuk ni capacity kom panung ithang ka abun bagi fan abo wall theke detached ong ithang ke abuni bagi ba haino bleeding ongo tabu third night khanga kai abo ka heavy sex abong ka afro rogo bahini intercourse khane ni avoid khaidi because afro be intercourse khayunga kai definitely pressure thanggo pressure thanga klai ni je basakhok ni je bukhuk tongo aro pressure kalai thango inga kai nang bising theke bo baby ni weight pressure phayo nang father theke bo pressure definitely a jaga ni kasa ke ba a jaga heat mani bagai ba a jaga nang tamin chanai a jaga nang pressure mani bagai nang bleeding ongo tabo next point of ID abong gangle uterus fibroid keba polyp keba nini cervix polyp means tabuk dini basakhok keba basakhok ni kisa tola bukhugo keba nini abuni tola nini vaginal area ajago jodi tabuk muscles type ni growth gangke abo bothai type ni abo bothai ni hinchiwan ko borok beba muscles type ni growth gangke abo jodi hit gangke ara ni theke bo haino bleeding nani chances dongoi thango takashike faidi jeng je furo jini 9 months start ong je sapano patient means pregnancy patient hunka ke tam khaisang jini 9 months je furo jini tabin san delivery ni date ni ganar gini thango afro hunka kai jeng PV examination hinapna per vaginal examination je jeng fingering by oko khaijago means test khaijago finger test hinjago apna abo khaima khaikan ke bo abon pore bahina spotting nunani chances phai thango hingga kai tabuk phai di next point tabuk hingga klai by chance ni tabuk jora ni sikang ke ba tabuk jora gandaro ongru khanga kai tabuk baby ni tabuk maturity complete ngka kai ke ba premature fan ngka kai bo jefro bini delivery ngnani bo labor pina thangnani start dongo afro bo haina slowly bini cervix ni mouth means je bini tabuk basakhok ni je bukho abo jefro khuloknani start dongo ke ba khuloknani sikang bo haina bo stress ngka bo bleeding ngani chances tong tabuk tabuk last abo hingga kai last point hingga kai tabuk ni by chance tamin chanai infection tabur ni vaginal ke ba cervix ba jesapan ongoi jodi internally kuno jaga bo infection ke ba kesaba jesapan khaklai abo bo haino ni bleeding ngani chances tong thang tabuk faidi solution hamna ni lama solution definitely for sure doctor naro thangdi doctor by loge ni naijak di tabu for example horo unkha ka e khana phung thangsine doctor naro amtuita tongdi ba tabu phungong ka e naigira na ani aro bohok saya kunung ya ani aro ani basago osubidang ya bleeding chim kisa ango am hai hinga hanai tabu tasha tamin sanai jodi tabu ani kasa mane samani bari hunga hangke ang tongthoge besiong ka ke thangnai hini amti rokai delay ta khai di je afro nugo o symptoms loge no doctor by thangdi contact khai di naijak di tai hinga klai je advice rimani advice rock please follow khaidi and tini topic o jaga no mathak sinai tai topic mathak yasane kaisa kok sana buju please ani channel lo subscribe khaidi like khaidi then share khaidi jesek mansak hangkai she omti hai nini je knowledge bia omti hai shinamu sung thai mani ro jotoni thani sogui maza tai jotoni shimaza tai nijin health no tai jotoni aware tong maza kholumka